while I have Pastor Curry here, I'd like him to share a little of the testimony you shared the other morning with the group. אני רוצה שתחלוק קצת מהעדות שחלקת אתמול. So that people here and people watching on television can understand something of the persecution that sometimes believers in the Middle East can face. שאנשים פה ואנשים שצופים בנו יוכלו להבין קצת יותר על הרדיפות פה במזרח התיכון. Well, Pastor Rick, a lot of Christians around the world don't know of the persecution that the Arab Christians go as well. הרבה מהנוצרים ברחבי העולם לא יודעים מה הם הרדיפות שהערבים המאמינים עוברים, חווים. They only hear it and see it when it's a big deal or it's a big event or a big catastrophe. הם רק רואים ושומעים את זה כשזה משהו גדול. I remember one of the stories in my life growing up in the city of Bethlehem during the first and second intifada. אחד הסיפורים שלי כשגדלתי בבית לחם באינתיפאדה הראשונה והשנייה. I remember a disciple and a young man who came from another faith, from a radical extreme faith. אני תלמדתי בחור צעיר שהגיע ממקום מאוד קיצוני, דתי. One of them, they met yesterday here at the conference where I spoke. אחד מכם אתם הכרתם אתמול כשאני דיברתי. But this other young man, he came to us saying, I need to know what is the answer for life, what is truth. אבל הבחור השני אמר, אני צריך לדעת מה התשובה לחיים, מהו אמת. I gave him an Arabic Bible and I began telling him about Jesus Christ and what he's done for us on Calvary's cross. נתתי לו תנ"ך וכתובים ואמרתי לו על ישוע ומה הוא עשה עבורנו על On the front of the Bible I wrote my name so he can know how to contact me so we can begin this discipleship training. בכתובים כתבתי את השם שלו כדי שהוא יכול ליצור איתי קשר ושאני אוכל לתלמד אותו. It was about 3.5 weeks later into discipleship he disappeared. I couldn't get a hold of him. We met many times. I could never get a hold of him. אחרי 3 שבועות הוא פשוט נעלם, לא יכולתי לתפוס אותו יותר. During that week where he was missing, I did not know where he's at or what happened to him. בזמן הזה שהוא נעלם ולא ידעתי מה קרה איתו. He could have been a traitor, a spy, somebody who come to learn what we're doing, to get some of the names. אולי הוא ניסה לגלות מה אנחנו עושים כדי לדעת מה אנחנו עושים ולקחת כמה שמות. Or something had happened to him. I did not know what's going on. ואולי משהו קרה, לא ידעתי בדיוק מה קורה. I found out what's going on during the end of the 4th week when I was walking towards our church in Bethlehem. בסוף השבוע הרביעי גיליתי מה קרה. You have to understand, for 3.5 weeks, I spent over 25 times sitting with them and discipling them and training and praying with them. במשך 3 שבועות אני השקעתי יותר מ-25 פעמים שנפגשתי איתו, תלמדתי אותו, התפללתי עבורו. I really got to know him and he became like a young brother to me. ממש לקחתי את הזמן להכיר אותו והוא היה כמו אח קטן בשבילי. He was hungry and thirsty הוא to היה learn רעב more about וצמא, Jesus. ללמוד יותר על ישוע. Boy, he was hungry. He's a הוא היה sponge. ממש רעב, כמו ספוג. Was the end of 4th week was walking down the church street towards the church in Bethlehem. בסוף השבוע הרביעי אני הלכתי לקראת הכנסייה For בבית about 5 לחם. days I'm wondering where he's at, what's happened to him. במשך 5 ימים אני תוהה מה קרה לו. It wasn't when I was walking down the road. I remember seeing a car on the right-hand side and a car on the left-hand side. כשהלכתי בדרך אני זוכר שראיתי מכונית מצד ימין ומכונית מצד שמאל. As I'm walking, I felt something burning in the back of my head, so I scratched my back of my כשהתחלתי head. ללכת אני הרגשתי שמשהו בער לי מאחורי הראש, אז התחלתי לגרד. And I looked at the palm of my hand, הסתכלתי על כף ידי and I saw blood on my hand. וראיתי דם. And I turned around, והסתובבתי. and there was a big foot just hit my head and put me to the ground. והיה רגל, מישהו פשוט בעט בי והעיף אותי לרצפה. And I can remember as I look at the faces of these men. ואני זוכר כשהסתכלתי על הפנים של אותם אנשים. They had thick chains and thick sticks in their hands. היה להם שרשראות מאוד עבות ומקלות. And that's when I realized what's being done to me. ואז הבנתי מה קורה לי. As they began to beat me to the ground. כשהם התחילו להכות בי לרצפה. They had chains and sticks over היה להם and over and over. שרשראות מברזל ומקלות. The pain was very strong the first 30-40 seconds. There was a lot of pain in my body. הכאב היה מאוד חזק בגוף שלי במשך ה-30-40 But I remember I שניות הראשונות. said just 5 words or few words in my mind that I'll never forget. אמרתי כמה מילים שאני לעולם לא אשכח. I said, Lord, if you get me through this, I will love you even more. אמרתי, אלוהים, אם אתה תעביר אותי דרך זה, אני אוהב אותך אפילו When I יותר. said those few words after that beating on the ground, וכשאמרתי את אותם המילים אחרי שהכו בי, I will never forget. I really felt and just saw like a white cloud just cover me. אני לעולם לא אשכח שאני ראיתי כמו ענן לבן שמכסה אותי. I felt safer in those few moments than I ever have in my life. אני הרגשתי הרבה יותר בטוח באותם דקות מעטות מאשר בכל חיי.
I have those 7 men who beat me. I have them to thank for who I am today. אני צריך להודות לשבעת האנשים האלה שהכו בי עבור מי שאני היום. Because that beating I got over and over and over and over כי את המכות האלה אני קיבלתי שוב ושוב ושוב. made me the Christian that I am today. הפכו אותי לנוצרי המאמין שאני היום. As they were beating me, they were chanting, traitor, traitor, traitor. כשהם הכו אותי הם אמרו בוגד, בוגד, בוגד. Infidel, infidel, infidel. Infidel. לא מאמין, לא מאמין. So they picked me up, put me in a trash can. אז הם לקחו אותי ושמו אותי בפח האשפה. It was about a week later that I found out that this young man who I was discipling, וגיליתי שבוע לאחר מכן שאותו בחור צעיר שתלמדתי, for 3 days they locked him in his house. במשך 3 ימים הם סגרו אותו בחדר שלו בבית. Every 3-4 hours, his uncles would come into his bedroom. כל כמה זמן הדודים שלו היו נכנסים And they לחדר. would beat him over and over and והם over. הכו בו שוב ושוב. Tell him, deny Jesus, deny Jesus, deny Jesus. והם אמרו לו, תתכחש לישוע, תתכחש And not לישוע. one single time did he say, I will deny Jesus Christ. That's my ואפילו Savior. פעם אחת הוא לא התכחש. Till today, I still meet with him. Till today, I was still disciple with him. עד היום אני נפגש איתו ואני מתלמד אותו. I remember I asked him a question about 2 months into his growing into the Lord. I asked him, said, why didn't you ever deny Christ? אני זוכר שכחודשיים אחרי שהוא היה מאמין, אני שאלתי אותו, למה לא התכחשת Why לישוע? didn't you ever give up my name to your למה לא uncles? נתת את השם שלי לדודים שלך? And he said something that just, till today, it rocks in my mind, just over and over and over. אז הוא אמר משהו שעד היום נשאר במחשבות שלי, שוב ושוב. He said, Jesus gave to me what no one else can. הוא אמר לי, ישוע נתן לי מה שאף אחד אחר לא יכול לתת לי. And just to think that there are many like him. ורק להודות שיש עוד רבים כמוהו. There are many like him, Pastor Rick, יש that רבים really כמוהו. need Jesus, that really their lives can be changed שבאמת צריכים את ישוע והחיים שלהם יכולים להשתנות. by simply us bringing them to these conferences, אם מביאים אותם לכנסים or by האלה, us going out into their Arab communities and bringing them to Jesus. או אם אנחנו הולכים לאיפה שהם נמצאים ומביאים אותם And לישוע. Christians around the world need to know about this, what's going on in the Arab sections, in the Middle East sections. ונוצרים Christians, ברחבי העולם צריכים לדעת מה קורה פה Christians are במזרח suffering. התיכון. נוצרים הם באמת סובלים. especially those that stand with Israel and stand with the peace of Israel, and loving the במיוחד Jewish אלה people. שעומדים עם ישראל. We love you ואוהבים all את and God יהודים. bless you. אנחנו אוהבים אתכם ושאלוהים יברך אתכם. Thank you, Steve. תודה.